Bueno, ahí va. Arrancamos la semana 5. Qué rápido pasó el primer mes. Ya vimos HTML, CSS y introducción a JavaScript. Introducción a JavaScript y ahora estamos con introducción a Node y Express.js. Haciendo tu primera aplicación en Express. Haciendo mi primera aplicación en Express. Sí, señor. Y me había quedado en esta parte de MongoDB Database. Mongo Database. No me acuerdo si había instalado en la terminal el... Tira para arriba varias veces el cosito y te dice varias veces ta y fíjate si aparece el comando de instalar. No lo instalaste. Y acá entonces me tendría que ir a la carpeta, ¿no? Depende, ¿dónde está el comando para instalar? O sea, como el comando. Okay. Mongoose installed in your project. A ver, baja un poquito. Está bien, ahí tenés que... Esa es la librería cliente. Está bien, estoy dando tu carpeta. No me acuerdo si era en My App o... ¿Ya lo tengo instalado? ¿Qué cosa? No, package.json. Adentro del archivo package.json está la lista de todos los que tenés instalado. ¿Adentro de package.json? Claro, abrí tu proyecto en el Sí. VS Code. Anda al archivo package.json. Ahí tenés la lista de todos los módulos que tenés instalados. Instalaste Express, instalaste eso, HTTP. Ahora vas a instalar la librería para conectarte a la base de datos Mongoose. A la base de datos Mongo. ¿La instalo acá? Sí. En My App. npm. MyApp no. Es Express Local Library Tutorial. Para volver uno para atrás, cd punto punto, ¿no? cd espacio punto punto. Express tab. Enter. Y acá npm Mongoose de tipo mangosta. No sé qué es. Langosta es locust. No, mangosta. No sé qué es. Mongoose. Es como... Mangosta es como una especie de zarigüeya. Bueno, te lo agregó en tu package.json, fíjate. Sí, perfecto. Mongoose. Sí. Penitas que se ve ¿Eso? un poquito. No, al revés. ¿Qué se ve? No, porque vos te habías cortado y tiene mucho aire. Ah, bueno, yo me acerco así queda. ¿No? Cuando yo me apoyo en la mesa. Bueno. Install in your project by JSON like any other dependency is an environment to inside use the following command inside your project file. ¿Te diste cuenta del otro día justo cuando te pusiste a hablar en inglés se conectaron justo un montón de personas? Va, un montón, 3 personas eran, pero... ¿O estaban de antes y No, por eso había empezamos a hablar inglés? un solo viewer y cuando empezaste a hablar en inglés, pum, cayó uno, cayó el otro. ¿Ah, sí? Ah. That's crazy. Y duraron hasta que te levantaste y te fuiste y Ah, sí. quedó uno solo nada más. Escalaré un poquito para arriba, quiero ver el tutorial un toque. Un poquito más. ¿Todo esto lo leíste? ¿Los modelos?
Designing Local Library Models, ¿lo leíste? Ok, sube un poco más. Pasa que todavía no lo pude hacer, Está pero bien. dice como que voy a tener que poner una selección donde diga detalles del autor, detalles del libro, como distintos Está. detalles. Sí, quiero yo hacer un scan visual de qué es lo que viste. Sí, Sube sí, un poquito Mongo, más. son Está, Mongo de- librerías para interactuar con base de datos, perfecto. Claro, estas son distintas, pero voy a usar esta. Bien. ¿No? Sí, para este tutorial vas a usar esta, pero en el resto de tu existencia vas a usar SQLize, que es lo mejor. De tu existencia, tipo. Bien, perfecto. Bueno, listo, perfecto. Volví ahí donde estabas. Don't know what to do. Bien, connecting to database. Pasa que no te hizo instalar Node. For this tutorial we're going to be using MongoDB Atlas Cloud-Based Database as a service, free tier to provide the database. Perfecto. Vas a estar usando una base de datos, porque claro, esta librería te permite conectarte, pero necesitas tener una base de datos. Normalmente todos los desarrolladores tenemos la base de datos instalada localmente. Para este proyecto vas a usar una base de datos instalada en un servidor en una nube que te lo dan gratis. Claro, try it free, te haces una cuenta y nada, usas eso. No. No es obligatorio, así que... Y ahí soy user.persona ¿Sí? @gmail.com. Tu identidad debería ser un secreto. Para que cuando te pongas a buscar laburo con tu nombre real, no capitalices en esa búsqueda de laburo todo esto. ¿Entendés? Si vos revelás tu nombre, que es un secreto, la gente va a dudar de si lo estás capitalizando o no. ¿Entendés? O sea, cuando vos salgas a buscar laburo... O sea, si yo diría mi nombre, Pepito... decís tu Pepe nombre, Pérez. revelás tu nombre. La gente va a pensar que yo voy a usar esto Claro. como para dar a entender que tengo experiencia. O sea, no va a ser lo mismo. Cuando vos salgas a buscar trabajo, vas a ser alguien que aprendió a programar solo. No sería lo mismo que vos digas, sí, soy el que aprendió a programar Soy con Daniel persona. Nuske. Claro. No vas, o sea, no es lo mismo. Es mejor que salgas, ¿entendés? Para que nadie diga, bueno, sí, porque no sé, ¿entendés? Sí, porque tiene el aval de Dani y consigue el laburo más ponele, fácil. claro. Ok. Y si no, te vamos a poner un antifaz. Vas a tener que usar un antifaz, identidad secreta. Como tipo Marshmallow, ¿viste? O... Es claro. Ah. Claro que sí. Right, now verify your mail. So here we go. Turu, turu, tu, turu, turu. Bueno, una de las partes más importantes de ser developer es tener más de 20 tabs abiertos. Lo estoy logrando. Igual me acuerdo cuando nos empezamos a juntar que yo veía tipo, bueno, tu pantalla que estaba así como la mía con 150.000 tabs y además que tenía todo papelito como los que tengo yo acá, pero todo alrededor de tu monitor no entraba más papelito. Dios, me estoy convirtiendo en lo que juré destruir. Sí. Pero... Y tu mirada de... no sos normal. Lo que estás haciendo no es normal. No puedes tener tantos tabs abiertos y tantos papelitos y ahora mira. Mira. ¿Viste? Mal. No, igual bueno. Yo tengo 4 papelitos nomás. O sea, lo tuyo era como... así tipo papelitos pegados sobre papelitos. Tenía muchos pendientes. Sí, bueno, igual los iba sacando y poniendo otros. Tell us a few things about yourself and your project. What is it? ¿Estás seguro que tenía que hacer esto? Sí, build a new application.
What type of Perdón, learn MongoDB. Learn MongoDB, ahí está. Cualquiera, el que más te guste. No application. Abajo de todo. ¿Cómo no application? Qué sé yo, ni idea, no importa, es una What encuesta. type of application are you building? Business intelligence, application modernization, content management. ¿No? No. Por lo de la librería, ¿no? Sería microservices, baja un poco más, single view, other. What you're building, stock management application. Stock, sí, store también. Sí, está bien. ¿Te crees así? Creo que es management, ¿no? Con una E. O estoy mal. No, creo que tenés razón. Me dio risa que no la pude poner. Stock management. 2 P's. Sí, está bien, listo. What's your language? Spanish. Ok, next. Finish. Free, de la derecha. Shared, perfecto. Bueno, detenete un poco en esta pantalla y a ver qué es lo que nos sugería el tutorial. O sea, free service tier. Segundo, pausa dramática. Necesito ir a sonarme la nariz. This is suitable for development and makes sense for the tutor because it makes installation operating system independent as approach you might use for your production database. Yeah. Yeah. Ahora el tutorial le solicita que instale una base de datos Mongo. En realidad no que instale, pero que use una gratuita en la nube. Lo cual está bien porque la verdad es que después de este tutorial no va a usar Mongo. A menos que algún trabajo se lo solicite. Pero por su cuenta propia no se lo voy a recomendar. ¿Qué cosa? Usar Mongo. Solamente lo vas a usar en este tutorial. Bueno. Y si cuando consigas trabajo te lo piden, bueno, lo vas a usar ahí. Está el MongoDB database, el drive válidos. No hace falta porque vamos a usar uno en la nube. En vez de instalártelo localmente, como te comentaba hoy, que todos tenemos en nuestras máquinas, vas a usar uno en la nube, como te sugiere el bloque azul. Eso no termina. No, hacerlo un archivo directamente. Porque en la terminal. You can require and connect to the locally hosted database with mongos.connect as shown below. Esta es la IP de tu computadora, ¿ves? 127.0.0.1. En vez de eso vas a poner ahora la IP del servidor donde vas a tener ahora tu base de datos gratuita. Y acá creo un archivo nuevo, ¿vas a decir? Ahora el tutorial te va a decir. Acá simplemente te muestra un ejemplo. Como se muestra aquí. Con esto te conectas a una base de datos local. You can get default connection. ¿Ves? Con mongoose.connection obtenés mongoose.connection acá. Obtenés el archivo, el objeto con la conexión viva a la base de datos. Y le pones un event listener. Al evento error, loguear este mensaje, Mongo connection error.
si ocurriera algo, que se cae en la conexión a internet, por ejemplo, te va a generar error de conexión. Con el evento error va a ejecutar console, la función console con ese. Esto que te muestra acá, acá arriba de este bloque, te muestra cómo crear un esquema que se va a convertir en un modelo. Los modelos son conceptualmente eso que te mostraba arriba, que tenías 4. Seguramente sea librería, libro, ¿no? Esa cosa. Ok, continuemos, procedamos. Decía, bueno, string y date. In this section we will show some of the other field types, validation and other methods. Creating a model. Models are created from schemas using the mongoose.model method. Tipo TypeScript. Sí, en este caso es un objeto, ¿no? Que tiene como key el nombre ese, que es el nombre de la columna. Acá podría ser nombre, y acá podría ser fecha de nacimiento, por ejemplo. 2 puntos, el valor. Y en el valor acá le estás poniendo un tipo de dato. Porque nada, en este objeto pones un string de key y el value es un tipo de dato, un tipo. Luego, cuando se ejecuta esta línea, con esto obtenés el modelo basado en el esquema y seguramente hay otra línea para plasmar ese modelo en la base de datos, que eso lo haces una única vez, que es como que instalás los modelos en la base de datos. Por ahora procedé con el tutorial y cuando llegues a una parte más avanzada, vuelvo. ¿Dale? Ok, dale. Porque ahora nada, hay cosas que explicar, ¿no? de teoría, pero preferiría que primero lo veas el código y después te explico la teoría y después en todo caso lo podés repasar y entender un poco mejor qué es lo que está sucediendo. Porque como en esta parte vos vas a escribir con código JavaScript el modelo que vas a terminar plasmando en la base de datos, pero la base de datos es otro ámbito, ya no es JavaScript. Tiene su propio lenguaje para escribir las consultas,
Las consultas se llaman como la manera que vos interactúas con los datos. Sí, el require respond. ¿De qué es eso? Require es para llamar un modelo, un módulo. Está. Sí, ponele, el require es para interactuar entre dos modelos. En este caso, tenés que interactuar con otro software distinto. Es como, o sea, interactúas con la API de la base de datos, que no es HTTP, y tiene su propio lenguaje para hacer las consultas. Y lo que tiene distinto a JavaScript, además de todo, porque no es JavaScript, es que en JavaScript, por ejemplo, vos definís una variable. La variable tiene el dato que vos le asignaste. Una vez que cerrás el programa, la variable ya no tiene más ese valor. Si lo volvés a correr, la variable va a tener el valor que le pongas ahora. Si es el mismo, será el mismo. Si el valor es distinto, porque cambió la hora, por ejemplo, el valor de la variable va a ser distinto. En cambio, en la base de datos, lo que vos grabás queda grabado en un archivo físico en el servidor. Entonces, la vez que los vuelvas a consultar, o sea, vos, el mismo, a menos claro, que le agregues algo. Claro, vos levantás tu programa ahora, grabás libros, los libros quedan guardados en la base de datos. Mañana cerrás el programa. Volvés mañana, abrís el programa, los libros todavía están en la base de datos y van a estar ahí hasta que los borres. Claro, el programa arranca desde cero, pero la base de datos está toda ahí físico. Claro, por eso es que vos mantenés el estado en la base de datos y no importa lo que le pasa a tu programa, se puede caer el servidor, imagínatelo en un mundo real, ¿no? Donde va a estar esto corriendo en producción, en la vida real. Se puede cortar la luz, puede caer una bomba donde está el servidor Node, pero si la base de datos no se quemó, los datos están ahí. Okay. Bueno, vengo luego. Dale.
A specific instance of a model in the database. For example, a book may use this to represent its author. Field name and type as a key value pair. Field name followed by an option.
The guitars are useful for formatting or combining fields, while setters are useful for decomposing a single value into multiple values for storage. The example in the documentation constructs a full name virtual property from a first and last name field, which is easier and cleaner than constructing a full name every time one is used in a template. So routine with the a unique URL fetch code using a path and a course interval. For more information, see TODOS. An instance method is associated with a particular record and has access to the current object. Query helpers allow you to extend Mongoose to enable Query Builder API. For example, allowing you to add query by name in addition to the find one and find by ID methods. Using models. Once you create a schema, you can use it to create models. The model represents a collection of documents in the database that you can search, while the model's instances represent individual documents that you can save and retrieve. We provide a brief overview below. For more information, see models Mongoose doc. Creating and modifying documents. To create a record, you can define an instance of the model and then call save. The examples below assume some model is a model with a single name that we have created from our schema. So, creation of records along with updates, deletes, and queries are asynchronous operations. You supply a callback that is called when the operation completes. The API uses the first argument convention. So the first argument for the callback will always be an error value or null. If the API returns some results, this will be provided as the second argument. You can also use create to define the model instance at the same time as you save it. The callback will return an error for the first argument and the newly created model instance for the second argument. Some model create name also some function error also error return.
Every model has an associated connection. This will be the default connection when you use Mongoose model. You create a new connection and call model on it to create the documents on a different database. You can access the fields in this new record using the dot syntax and change the values you have to call save or update to store modified values back to the database. So console.log awesome instance.name sólo also awesome. Change record by modifying the fields, then calling save. Awesome instance.name new pool name. Awesome save function. Okay. Searching for records. You can search for the records using query methods specifying the query condition as a JSON document. The code fragment below shows how you might find all athletes in a database that play tennis, returning just the fields for athlete name and age. Here we just specify one matching field sport, but you can add more criteria. Hey, how are you, Octalyptical? Everything okay here? I'm still with the Express tutorial, so here I am. I complete my... Wow, great, congratulations. Enhorabuena, how it says. Will you see my project? No, I didn't see yet. So, of course. How I copy that code? Download zip. Like I am doing. Should find it. Octavian's pizza, get flat. No, pregunta antes que me olvide.
Nice, it looked great. Nice. Beautiful, congratulations. Look great. Octavian Pisa. Where I'm going to no. Oh wait. Cute, very cute. Well, I'm going to keep reading about that. Where was? Thank to you, Octaleptical. Thank. So here I was. You can search for. De nada, gracias a vos. Searching for records. So you can search for records using query methods here. Yeah. Method specifying the query conditions as a JSON document. The code fragment below shows how you might find all athletes in the database that play tennis, returning just the field for athlete name and age. Here we just specify one matching field, sport, but you can add more criteria, specify regular expression criteria, or remove the conditions altogether to return all athletes. So bar athlete mongoose dot model athlete your schema. Find all athletes who play tennis, selecting the name and age fields. Athlete find sport tennis, new age, name, age, function. Okay. So if you specify a callback as shown above, the query will execute immediately. The callback will be invoked when the search completes. Note:
All callbacks in Mongoose use the pattern callback error result. If an error occurs executing the query, the error parameters will contain an error document and result will be null. If the query is successful, the error parameter will be null and the result will be populated with the result of the query. It is important to remember that not finding any results is not an error for search, but it may be a fair case in the context of your application. If your application expects a search to find a value, you can either check the result in the callback results so or daisy chain or file. If it don't specify a callback, then the API will return a variable of type query. You can use this query object to build up your query and then execute it with a callback later using the exec method. So find sport selecting the name and age fields, query select sort by the query at a later time. So above we defined the query conditions in the find method. We can also do this using a where function, and we can chain all the parts of our query together using the dot operator, rather than adding them separately. The code fragment below is the same as your query above with an additional condition for age. Age. Where callback is the name of our callback function. The find method gets all matching records, but often you just want to get one match the following method's query for a single record.
So the find method gets all matching records, but often you just want to get one match. The following methods. So, but often you just want to get one match. The following methods query for a single record. Find by ID finds the document with the specified ID. Every document has a unique ID. Find one finds a single document that matches the specified criteria. Find by ID and remove. Find by ID and update. Find one and remove. Find one and update finds a single document by ID or criteria and either updates or removes it. These are useful convenience functions for updating and removing records. Now there is also a count method that you can use to get the number of items that match conditions. This is useful if you want to perform a count without actually fetching the records. There is a lot more you can do with queries. For more information, see queries. Query can be executed in one of Esta, ¿no? No, falta. Más. Bueno, ese background es el background default del sistema operativo. Meses. ¿Tenés qué versión tenés? ¿No tenés un update en update? Voy a poner aceite ya, quiero ver. System preferences. Discord documents responsible for creating and reading documents from the underlying. Sí, por alguna razón tienes una variante. Todo eso también, ¿no? En el frente.
Esta decís que es por defecto. Yo tuve ese por. Ah, porque vos no tenés modo oscuro. Puede ser por eso. Este es un fondo. I'm going to leave these two windows open. So, working with related documents population. You can create references from one document model instance to another using the object ID schema field, or from one document to many using an array of objects ID. Pero se ve que estaba yo. Field store the ID of the related model if you need. Tengo que hacer una cosa. If you need the actual content of the associated document, you can use the populate method in a query to replace the ID with the actual data. For example, the following schema defines authors and stories. Each author can have multiple stories, which will represent as an array of object ID. Each story can have a single author. The ref property tells the schema which model can be assigned to this field. So, names, stories, type, schema. Set your reference to the related document by assigning the ID value. Below we create an author, then a story, and a serie. Eso. Hablando de cambiar. Ya. Buenas. Hello. I am honored. I'm humbled. Hola, Octa Elliptical. Acá estamos. ¿Y qué onda? ¿Avanzaste con algo? Y estoy leyendo y dice que bueno, tiene como una forma de buscar los datos que le puedes especificar. Dice que tenés que aclarar en el final siempre como el mensaje este de error. Claro, es a way to query the database, una manera de solicitar datos a la base de datos. Perfecto. So,
¿Quién es toda esa gente que aparece en los emojis? ¿No? No sé quiénes son. ¿Serán streamers famosos? Maybe, I'm not sure. Okay, so any questions or? No yet. Okay. I'm still reading about the function Okay. of Mongoose. One schema model. Okay, finish setting up the database in Mongo now. Yeah, so that's a physical location of the database. You're picking South America, and yeah, create clusters. Sometimes in a sushi place or in a barbecue, like. Do you? Yeah, you're asking to me if I eat No, I'll. octopus. Octa. It's So- octa because it has 8 limbs, like an octopus. Maybe. I'm vegan. Oh, Vegan. okay. Nice. How will you like authenticate your connection? Your first user will have permission to read and write any data in your project. Este es el acceso a tu base de datos. Ahí nada, elegís el nombre de usuario. Puede ser público, no importa. O sea, si alguien lo conoce, que se conecten a tu base, no importa. Yeah. Ahí. ¿Se arregló? No sé, no vi el mensaje. I didn't see the Ah, message. sí, acá está. Okay, so that's one username. You can create multiple. You know what the password is, right? Yeah. Okay. I have. Right. Okay. Is that a space? No. Okay. Danger. What would you like to connect it from? Enable access. My local environment. That's correct. Add entries to your IP access list. Only an IP address you add to your access list will be able to connect to your project cluster. You have to put the IP address that we use to connect to the internet. That IP address is search. What is my IP? You know this because you already set up servers for your gaming, right? Oh. This one. Mm. That's the one. Go with it. Hairstyle. Like user's hairstyle. I think he's cool. I'm more like an office person, type of person. What do you think about taking Git and GitHub by Google? Taking Git and GitHub by Google, which is 16 hours long. For me, after taking. What do you mean taking Git and GitHub by Google? Is there a course? Share the link if so. Description, sí. User computer. Add entry, perfect. Finishing close. Both. The user have like rockstar hairstyle and your kind of yeah. Your kind. We have it. Yeah. Thank you. What's the database? Okay, now your database is being created. That's fine. You store your credentials. You will use them eventually. Okay. Before we go, database access. I want to see if you can explore the models in this interface. Or My Visual Code models. what do you have here? It's configuration, and what do you have here in Connect?
Okay, let's do one thing. Open another tab and search for VS Code Mongo add-on. Okay, working with Mongo in Visual Studio Code. Let's see what's there. Visual Studio Code install extension. Scroll a little bit. I want to see if you have a visual representation of the models or it's just code. Keep scrolling. I want to see what's there. A little bit more. Okay, there. What do you have? You have the documents. Okay, scroll a little bit more. Okay, so that's one extension. Okay, it's cool. Eventually install this extension on your VS Code, so you'll be able to explore. So I download that? No, straight from your VS Code you can install extensions. So I can download. Yeah, and explore the menu. Maybe, I don't know where is it, but maybe in window. No, go to terminal, run, view, file, code, preferences, Extensions? sí, yes, and search Mongo. Let's see what you have there. Well, okay, snippets no, Mongo. For basic code? MongoDB for basic code? Yes. That one? Yes. Okay, try to connect. And there you have to put it in this way. It will be MongoDB, 2 dots // lowercase, like you have it there. 2 puntos / or MongoDB, cool, yeah. Okay, introduction. That's Coursera Learn Introduction to GitHub. We'll check it out in a second. Y ahora es user, 2 puntos password. O sea, el usuario tuyo, no ese. ¿Es user, tu usuario? User persona. Ok, Creo la contraseña. sí. No importa que se publique, total esta base de datos es para jugar nomás. Arroba el IP del servidor. A ver, go back to no, that's your IP address. You have to place the server IP. How do you see the server IP? Okay, yes, connect with with either of those, whichever. Okay, here you have the connection. You can just copy that, all of it. Yeah, without the username. Well, actually, just copy this cluster without the MongoDB. Or if you copy all this, you will have to add the user and the password back again. Is fine. Copy all that, yes, and then go to there and replace all that with what you have in your clipboard. And now, after the 2 slashes, place again your username. So after the dashes, username,
2 dots, or yeah, and the password, and then at or arroba. Okay, hit enter and see what happens. Connection successful. Excellent. Now you have this add-on here with your database, says with your databases. You can I think you can right click on the and add database. No, on the MongoDB server. Yeah. Add database, and that will be, you can create like a library database, for example, or you can go here, I think, close this and create database there. Ah no, this is to create new cluster. Okay, go back to the previous page and I wish we could see the databases here. New atlas, learn about the latest feature analysis, many atlas, data service, triggers, data API, data federation. No, yeah, I don't know. We'll see. Okay. We'll see. To know about working with related items for this, yeah, I read that. I don't remember. Let's check this tutorial from Git and GitHub. I have 17 years of experience. I'm 36 now. I started working as a developer at 19 years. When I was 19. Okay, let's see. Google Career Certificates. Okay, yeah, close this. Skip. Scroll. I want to see the syllabus. Introduction version control. Okay, use Git locally. Okay, I will use it here. Do you want the most? No, just leave it to me here. Course introduction. 5 minutes installing Git. Game 6 reading 3 practices. $60 minutes. Okay, videos. If you're going to use a video-based tutorial, I tend to not to rely on those, because you have to, you have to force yourself to practice what you see on the video, because when you have it written, it invites you to write code, but if you have it in a video, you kind of watch code go by, and you have to force yourself to pause the video and practice code writing or whatever configuration that's on the screen, because you have to practice using what you're learning, otherwise you will not learn so much. And these are all videos. That part I don't like it, but other than that, it looks complete, but for me it's an overkill. I will do like a bunch of tutorials on Git, and then if you make a rudimentary Git tutorial and then make read what Git flow is, that will lead you to the right way or more advanced way of using Git. It's fine that it's free, or if it's paid, it's the same. The thing is the time you have to spend on the course. Yeah, do it. Why not? Check it out, but you will need something else. Definitely read what Git flow is. Listo. Okay. So close that window, right? Window right here. Okay. What's that? Octavian's project. Nice. ¿Y esto Me pasó te él. lo pasó él? Mira. So I learned at the age of 15 reading tutorials on a computer without internet in the year 95. Wow. I started learning there. I never stopped learning.
still learning new things every week. Readers will have noted that we had to our story. Yes, it was saying smile photo. Yeah. Learn a 15 or 16 or 15 coding. Yes, I learned to code. The first tutorial I read was Perl tutorial. I didn't understand much, but the second tutorial I read, it was JavaScript and then HTML, and I started kind of trying a few things there. And then in high school I also had a bit of programming with basic, but I already knew what we were taught there. Volvió al principio, ¿no? Volvió al principio. It went back to the beginning because this is what it was saying. Yeah, on a string date. I have 17 years of working and earning a salary for coding. Thought of creating your own company. Like a software agency? Yes, thought about that many times. And if you're asking about creating like a startup or a software as a service or something like a product, I did try that a few times and failed, which it was a huge learning experience as well. But yeah, and for the so what I did throughout these years was worked a year or two and then spend all that money trying to do a startup and failing and doing that all the time. But this time I'm probably going to start offering services more like a software factory kind of consulting company, something like that. Yes, but it's tough when you're doing it on your own, like unless you have like valuable partners like the ones I have now, thankfully. But yeah, and now is the right time to do it, yes, of course. But in the past I didn't have kind of the courage, or I was doing something else like a startup.
What about yourself? How many years do you have? And are you currently working or just learning for now? Excellent. Which college or and country? Excellent. Way to go. Nice. If you want a bit of advice there, is don't go with the pace of the formal education because it's a bit slower. Try to go faster than that, so you already have the syllabus and everything that you're going to see on college or the university, and you can learn all that by yourself. So when you get the time of taking that topic, you will already know some, like a good part of that, and it will become easier for your career. And also you will have the teachers and professors that you will be able to ask them very valuable questions for you, because you already have a base for the knowledge. And at the same time, you can crunch 5 years of college in 2 years of reading on your own, which is good. Or go at the college pace and party all the time. That's another one. Yeah, well, the thing you're going to get in college, at least that I observed, because I didn't don't have like a degree, but for what I saw, one of the most valuable things is like the connections that you make, all the people that's doing the same courses as you are, and also the teachers and all the infrastructure, all the connections of people. That's very valuable for the rest of your lifetime. And also having people who know more that you have available to ask questions. Not about the content. The content you can get it free on the internet or here on Soy User Persona channel or on YouTube or whenever. You already know that. So college is not going to give you something that isn't on internet already, except physical real people in front of you that you can ask questions to, and also a connection network. Yeah, so if you're pursuing a visa status on the USA, that may be a gateway to it. Yeah. Okay, I have to go to a meeting. Okay. Is that face? Database deployment screen. Yeah. That's be part of a community. Make a group of friends that are on the same path and the same pace, and that have the same amount of time you have, so you can learn together and answer each other questions. Yeah, absolutely. You can also start your own stream and get people on board to help you out and answer questions for you, help you out.
It's been a pleasure, man. I'm going away to a meeting. If you have any questions, let me know. Okay. Thanks. Are you blocked right now, or you're continuing? No, porque me está explicando lo que ya hicimos. Ajá. Lo único que me dice esto, que nosotros no lo hicimos así. Ah, está, eso es un comodín, el wildcard. Pones esa IP y te valida todas las IPs que existen. Ok, pero no pasa nada que lo No hicimos pasa como nada. lo hicimos. No, no. En producción pondrías solamente el IP del servidor donde te vas a conectar para evitar hackeos y... Ok, y para acá... Entró la locura de Rubén. Add my own data, acá está. Está bien. Ajá, ok. Bueno, nos vemos. Gracias. Thanks. Este es mi mentor, era. Ya se fue. Ya no me mentorea más. So this will open a collection section. Click add my own data button. So here add my own data button. Con Python es Data Engineering, Te no. gusta mucho Python, Le gusta mucho Python. pero programa todo. Pero programa todo, claro, es verdad. Sabe de todo. Recién le estaba contando, era Octaleptical, que tiene 17 años de experiencia, así que imagínate. Library, collection name, collection 0. So enter the name for the new database, enter the name for the collection 0, click the create button to create the database. So great. PyScript. No estoy seguro si uso. So you will return to the collection screen with this database created. Seguro lo usa entonces. Si yo no sé Python todavía. Gracias, Rubén. Collection library. So click the overview tab to return to the cluster overview. From the cluster overview screen, click the connect button. So click the overview tab. Click the connect button. Will now be shown the connect screen.
paste this in your local text editor. Salve ese code. No. Connect to MongoDB. Open up to the root of your project and copy the following text below where you declare the express application object after the line bar app express. Replace the database URL string, insert your database URL here with the location URL representing your own database using the information from MongoDB Atlas. Open up JS. So
yes, here it is. So come here. Bar mongoose or quiet mongoose. So what is that? Quiet express. Here connection and here and copy the following text below where you declare the express application object after the line bar up express. After, Sigue, brother. Replace. ¿Qué? Con, you can do it, Paul. You can do it. Me perdí acá a ver si me. Close de acá. Me dice click, copy icon to the copy string, ¿no? Y. O sea, saca eso. Puedo copiar esto. Sí, copia icon ahí. Sí. Sí, lo copio. Sí. Acá vuelve y dice Paste in el local text editor. En el VS Code sería. Sí, en el VS Code. En cualquier lado. Ya, ahí, espera, tenés que tener un archivo. Espera, a ver, subí antes, más arriba. Acá. Sí, acá, subí el tutorial, más arriba. No. Baja, a ver, baja. No sé si es algo que ya hizo con Dani, ¿viste? Click copy, passing your local update your password with your user password, replace first database with local library, save the content. Ah, ok. Mira, a veces este ya no me aparece. Es que aparece acá así, a mí no me aparece así, por eso digo por ahí. No, espera, baja. ¿Ves? Password o cluster no me No, eso aparece. vas a tener que ponerlo vos. O sea, el Pero- password tenés que poner el password real. Claro, pero acá no me pone my first database. ¿Ves? No. Replace with local library. Está bien, ya te lo puso el nombre de la base. Porque es esa, cluster 0 o HMN. Lo que está diciendo es que lo reemplaces por local library. .net. Ok. ¿Ves? Acá te dice, no. Fíjate, local library. A ver cómo te. Andá el texto que copiaste. Acá. Create un. O sea, Creo lo un que yo archivo entiendo nuevo. es un archivo nuevo, claro. File, new file. Sí. Y ponerle text file. qué sé yo. Ahí. ¿Dónde está? No sé dónde lo creaste. Andá acá, los archivos acá. Acá. Guarda de mi código es así, lo tocas y se rompe. MongoDB, ¿este es el archivo que creaste? A ver, toca ahí. No. No, crear un archivo de vuelta. No, anda ahí, donde estabas de acá de archivos. Y créate, o sea, porque esto es como local. Acá tenés que crearte un archivo en el. Acá. A ver, ponerle, sí, Mongo string, qué sé yo. Pongo proof, le pongo. Sí, ahí, pegate el texto que copiaste. Y vas a tener que cambiarle. Fíjate que tenés Acá. local. Después de esto le tengo que poner local. Sí. Library, ¿no? Sí, o copiarlo como tal cual te lo dice ahí. Sí, local library. ¿Ves? Local library, signo de pregunta, retry. Y ahí tenés. Fíjate, estaba bien. Ahí está. Ujú. Y acá le tengo que poner mi Tu password. password, sí. ¿Y ahora qué? Save the Save file. the file in the string somewhere safe. En un lugar seguro que guardarlo. Te están viendo todos igual el password, ¿sabes? Sí, sí, igual. Nada, sí. Nada, ya está grabado ahí. Es este archivo MongoProof que está ahí, no sé. Suponete que es este. Por ahora no avances más hasta que no sepas bien qué te pide.
No, para mí ya Now es you algo. database or really install mongoose. Tranquilo. Claramente Gracias. MongoDB no es lo mío. Goodbye, streams. Stream guys. Ayúdenle a ustedes que saben más. Yo dejo la compu que se queda jodiendo algunas cosas. Vale. ¿Querés que la chequee? No, esto va a estar. Yo me meto remoto. Dale. I don't know what to do. Bueno. So open up JS in the root of your project and copy the following text below where you declare the express application object after the line bar express. Replace the database URL string with the location where
Hello. Bueno, los problemas empezaron. Bueno, acá empezaron mis problemas. Que igualmente esto creo que ya lo entendí. Bueno, dice click the copy icon to copy the connection string, paste this in your local text editor, update the password with your user password, replace first database with local library, save the file containing this string somewhere safe. Copié esto. Ok. Vine acá, lo pegué. Estaba así. Está en mayúscula. Sí, esto porque estaba probando porque mi usuario aparecía en mayúscula y porque me estaba queriendo conectar y no me dejaba. ¿Y en mayúscula te anduvo? No me anduvo de ninguna manera. Bueno, acá le puse la password. Es que los corchetes los tenés que reemplazar. Los corchetes son para indicarte que ese es el parámetro. Esto de acá. Claro, se borran los corchetes. Si el user... Ya me lo habías comentado, que era como para marcar. Claro, es para indicarte desde acá hasta acá es el parámetro. Si el usuario tuyo lo pusiste en minúscula, va en minúscula. Yo lo puse en mayúscula creo, pero lo tomo en minúscula igual. Si lo pusiste en mayúscula, va en Pero me lo tomó automáticamente como en minúscula, así que calculo que... User persona. Okay. Entonces acá, debería venir acá, poner connect, poner ahí. Authentication file. Bueno, anda de vuelta ahí a Mongo, ahí, pone connect, pega y no pongas enter, espera un poquito. Password, mira, me la quitó. No copiaste la línea que creíste que copiaste. ¿No? No. Ojo que copiaste un salto de línea también. Ok, está bien, no te lo pegó. A ver si pasa. Bien, eso anduvo. Joya, grabalo el archivo, guardalo. Bueno, ya resolviste mi primer problema. Ya hice esto. No te enojes. Mi database URL fue lo que estaba copiando recién, ¿verdad? Sí. Menos el salto de línea. Acá. Ahí está.
Esto lo puedo hacer todo desde la terminal, ¿verdad? ¿Qué cosa? Crear estas carpetas. Sí. Desde la terminal, mkdir models. Ahí estás en el project root. Estás en Express Local Library Tutorial. Ajá, y de project root. Ah, eso es de project root. La raíz del proyecto, claro. Ahora tenés que crear la carpeta models, mkdir espacio models. ¿Dir así o no? Así. Ahí, espacio, sí, así. Models. Enter. Y ahora touch. Touch. T-O-U-C-H. Ah, lo escribo. Espacio. Models barra author. .js. Author, sin ese. .js, enter. ¿Eso qué es para agregar otra dentro? Touch crea archivos vacíos. Y ahora se para arriba una vez, borra el author. Y la R también, borrala. No puedo dejar. Booker. Sí. Proceda. Y Es medio confuso la cosita, sí. Sí, no sé cómo se llama. Sí. Book. Ajá, instance y genre. Modules. También puedes hacer, mira, ccd punto punto, CCD. cd punto punto, Espacio. espacio punto punto, ajá. Y ahora se ls models, espacio models. Enter. Puedes hacer cd en la ls, perdón, en cualquier carpeta. En la que carpeta que quieras. yo quiera. Y también tenés, mira, ls espacio este carácter. Backtick. No, este de arriba. La bolita esa. Se hace así. Shift y este, ¿no? Ahí Yes. está. Enter. Ese carácter siempre significa tu directorio de usuario. O sea, en un sistema Unix como OS X o Linux, el usuario que vos te autenticás tiene su directorio home. Home es siempre este carácter en Linux y en OS X. Y ese directorio es este. Ese es. ¿Ves? Tiene el mismo contenido. Nice. Como un shortcut. So, copy the author schema code shown below and paste into your model. This schema finds an author as having string schema. Copio todo esto así tal cual. Sí. Que quería copiar todo él. Bueno, terminé todo el tutorial. Copialo, pegalo, por lo menos léelo una vez, como para tratar de entender qué es lo que hace el código. Tengo que abrirlo en Author.js. En Authors. So, requires mongoose schema about auto schema. First name, type string, required true, max length 100. Family name, type string, required true, max. O sea, cada elemento que vos, cada entry, cada elemento que vos creas adentro de tu author Sí, model, tiene que ser el nombre de tipo escrito,
y tiene que ser obligatorio y máximo 100 caracteres. Exacto. Entonces, eso hace que la fecha de nacimiento sea opcional. La fecha de muerte es opcional, porque no dice que sea required, básicamente. Okay. Virtual for author's full name. Virtual. Allá. Esto que tiene punto función, Dot virtual, yes. y que cada vez los anida de esta manera. Esto es porque auto schema, todas las funciones de auto, esta es una metodología de programación bastante popular antiguamente. En JavaScript ya no se usa tanto, pero funciona de esta manera. Author schema, todas las funciones, todos los métodos de author schema vuelven a devolver author schema. O sea, la función está virtual, cuando está definida, function virtual, paréntesis, corchete, return el objeto que contiene a la función. Es tipo un mindfuck, pero ¿entendés? Entonces, por eso es lo mismo que si vos pusieras authorschema.virtual, es lo mismo que si vos pusieras authorschema.get. Es el mismo objeto, ¿entendés? Okay. Entonces, por eso es que te permite encadenar esas cosas. Bueno, están los comentarios, también léelos, ¿no? Porque los comentarios te están explicando qué es lo que hace lo que hace las cosas. Sí, estaba leyendo todo igual. I want to make sure we handle the exception by returning an empty string. Voy a codear mi propio software. Bueno, gracias, amigo. String for that case. Bar full name if this first name and this family name, full name, this family name. If declaring or where is virtual in the schema is a good idea, because then there were needs to be changed in one place. Copy the book schema code shown below and paste it into your models book.js file. Most of it is similar to the author model. We declare a schema with a number of string fields and virtual for getting the URL of specific book records, and we exported the model.
en curso, bar, book schema, new schema, title, type, string. The main difference here is that we created two reference to other models. Author is a reference to a single author, model object, and is required. Genre is reference for Finally, copy the book instance schema code shown below and paste it into your model book instance. Claro, esto de enumerate default return this. The new things we show here are the field options. I'm going to write that field options. So we have enumerate and enum. This allows us to set the allowed values of a string. In this case, we wish it to specify the availability status of our book. Using an enum means that we can prevent misspellings and arbitrary values for our status.
Hello.
you want me to open your page for the picture? Let me know. So tutorial. So if you can, then sure. Of course I can. Of course I can. Wait me. I got in my here. Nice. I love memories too. It's the second time that happened to me that I close the windows trying to close another window. I tried the shortcut Command W and close the window, the wrong window. So here we are in the terminal, npm, so find perms in small zero, so summary here I was, so npm install a sync. So run the script using node in your command prompt, passing in the URL of your MongoDB database, Semana. So I come here and post node populated b, and where is my proof? Command C, and here control terminal, control V, and should run through to completion, displaying items as it creates them in the I didn't use LinkedIn yet, but Daniel, yes, he had one. If you wait me a second, I can send the link. Daniel Nuske.
Here it is, the link of his LinkedIn. He also has a channel on YouTube. If you look his name on YouTube, you find his channel. Anyway, he have the content in Spanish, so maybe I don't have yet LinkedIn, but I will create one. It's elemental to find a good job. Should run through to completion, displaying items as it create them in terminal. Go to your database on Mongo in the collection tab. Go to your database on the web address. Yes. Okay, I send you. Wait me a second. He talked a lot about create a good profile in LinkedIn and how to pursue better jobs. That's his channel. So I come here for the databases. Here, Mongo. Thank you so much. Thank you for your time and to talk with us, more with me, because I need a lot of motivation in that, and it helped me a lot to find someone to help me and talk to me. So thank you too. So where I left. Put a little nervous when I speak English. To your database on MongoDB Atlas in the collection tab. You should now be able to drill down into individual collection of books, authors, genres, and businesses. Here, in the collection content. Of course we do. I love to read that. Amazing. Yes, question of time. Question no. Matter of time. It's matter of time. So, address. In the collection tabs. I'm happy to do that path.
I'm very happy to making that. So I'm going here and should run through the competition. Nice, cool. Well, I'm going to finish the day in that part, and tomorrow I start a new study block. So if you are listening listen to me, Octa Elliptical. I'm going to leave now. So nice to talk to you again, and hope to see you tomorrow. And I still on this tutorial tomorrow on the 4th. On the part 4. I don't know how to say that. So see you tomorrow. Thank you for all. See you later. I have exam. I will see you after. Okay. Good luck with that, and I hope you study a lot and learn a lot. And nothing. Thank you. See you tomorrow or then after 31. So good luck with that. Adiós, amigo. Gracias por todo. I'm going to end the stream. Bye bye.